maternal mortality rate remains alarmingly high in several counties, despite most of the death being preventable. The World Health Organization recommends a maternal mortality rate of 70 deaths per 100,000 live births. Yet in Kilifi County, the figure is nearly 7 times higher. Our reporter Hibak Said visited the coastal county and uncovered a community-driven technological innovation helping to close the critical gaps in the maternal health care. Take a look. As the sun shimmers upon the waves of the Indian Ocean, a new day beckons to the residents of Kilifi County. Thicker even than the humid air of dawn is hope. Hope to fill the nets, hope to woo potential guests, and hope to bring new life. But embedded deep in this hope is the fear that not all will see the sunset over the azure waters. Contrasting with the dizzying beauty of this coastal county is the underlying worry for the newest in the community. In Kilifi County, the number of maternity mortality rates is 550 out of 100,000 live births. In context, within Kenya, it's around 375 deaths per 100,000 live births. We follow the story of 3 young mothers in different sub-counties, each region riddled with its own unique challenges, but perseveres all the same. Ideally, according to the WHO requirement, there should be a health facility within a 5-kilometer radius, but we know that is not possible in Kenya. Operational health facilities in this county are about 235, spread out along these 7 sub-counties, a majority of which are local dispensaries and clinics tasked with the heavy duty of ushering in precious new life. Kilifi County has one of the highest rates of poverty in the country. According to the Center for Justice and Environmental Action report, the rate stands at 70.8%, a number close to the official Kilifi County fact sheet, which stands at 68%. This means that out of every 10 people in this county, around 7 live in abject poverty. Let's put this into context. Of the 235 health facilities in this county, about 122 are private institutions, the highest number from the total health facilities. Around 89 are government institutions. The rest are either FBOs and NGO facilities. The 89 government facilities are affordable to the public and are mostly comprised of dispensaries, making up 70 of the institutions. These dispensaries are the heart and soul of prenatal and antenatal care for the budding population, usually headed by nurses such as Roslyn Haji Okase. Kwa kukadiria tu, tunatakana tuhudumie watu 11,171 kwa mwaka katika hii zahanati, ambapo hapo tuko na vitengo tofauti. In Tepeni ward of Kilifi South, she heads the main dispensary, giving strained service to 10 surrounding villages. Kuna hii maternity yetu ambayo sisi tunazalisha masaa yote 24. Kwa hivyo maternity huwa tumeifungua kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili mpaka Jumatatu asubuhi. Huwa hatufungi maternity. Almost 400 expectant mothers are attended to in a year. In this dispensary, they stretch to make room for them. Wednesday, kuna ujumbe wenye tutakutumanishia au kukukumbusha kwa ufike bila kukosa. Ni sawa? Kuna swali lolote? Aya, sasa kutumia hii. A good portion of the staff in this dispensary live within the facility to offer services
hope, assurance, and at some point, even lessons on what's to come for the expectant mothers. Wakija hapa tunawazungusha, tunawapeleka kwa labor room, tunawaonesha mahali ambapo wakija watajifungulia, mahali ambapo watangoja kabla hawaja kujifungua, kuwatoa tu ile uoga na kuwafurahisha kuwa kuna uhusiano mwema baina ya jamii na zahanati. In order to make it easier to cover the vast population, around 40 community health promoters rove in strategic community health units. From this dispensary, we trail behind Purity Nyamawi, a CHP and a trusted practitioner within this community health unit. Hey, Sinda. Kilifi County is a region filled with the mirth and gurgles of toddlers and children. Purity Nyamawi is the hero to many here. Hodi. Hodi. Naja. Through her we meet Matilda Daniels. Karibu. Asante, nimefika. Nimeshukuru kwa kunikaribisha. Who is now within her second trimester and has been ardently following visitation instructions from Sumarini Ward. Kila deti utakayoandikiwa kwenda kliniki hapa unazingatia wakati na masaa na usikose hata kliniki moja. Hapa nimeona hapa hivi sasa juzi tena ulienda tumwa tena ninaona 11.6 ambao hapa unaendelea vizuri. Usually triggered by a message from the dispensary itself from an app called Uzazi Salama. For the community, this toll-free number is a lifesaver to those who cannot make it to the dispensary physically, allowing them to send messages to doctors whenever they have fears or concerns, or when they see irregularities taught at the dispensary at the beginning of the pregnancy. Kama unakula 3 meals, at least uongeze 2 snacks. 2 snacks hizo ni kama vile tumezungumzia. Unaweza pata embe, unaweza pata chungwa, ukapata njugu, ukapata viazi tamu, hizo zinaitwa kama snacks. Ili wewe afya yako, ulinde afya yako wewe na mtoto wako aliye tumboni. Ili upate afya hata wakati wa kujifungua usiwe na shida. Mko wafakula mara kwa mara. Mara kwa mara. Having access to a doctor for many here is a luxury they can barely afford. So the responses from the toll line is considered serious and of utmost urgency. Purity, the CHP, takes her through warning signs to look out for within the pregnancy and the steps to take in case she experiences them. Je, unajua aina yoyote ya dalili hatari mama akiwa mjamzito? Najua. Not all mothers make it. Matilda is aware of this. Sana huku kuinama sana, tuseme wainama ama kukaa alafu ukitoka hapo wasikia kambe umechoka tumbo hivyo kama kuumia. Hiyo nayo pia kama inakufatafata sana pia hiyo nayo. Muende ukajieleze pia. But armored with knowledge and vitamin supplements, Matilda hopes the end of her pregnancy will be a source of joy and celebrations, and not that of loss and hushed fears. Nje nikuone kama ulienda hospitali kule ama bado, lakini mimi nitakutembelea mara kwa mara. Nikujua hali zako mpaka utakapojifungua. Ni sawa? Sawa. Haya, kwa heri. Na bizangu haya. Kwa kutembelea, umeacha kazi zako umenipata mimi. Haya, pia mimi nimeshukuru kwa kunisikiza. Twashukuru pia, mzidi kwa na Mungu, na Mungu akubariki. Baki salama. She promises to visit the dispensary, which is a walking distance from her home. Not many are as lucky as Matilda. About 30 kilometers from Malindi Airport is BAMBA Dispensary. This is just a stop for Mary Suke, a lab technician who ferries around a box carrying all her paraphernalia meant to conduct urgent tests to individuals who have no means of getting such services from a healthcare facility. She calls it her roving lab, and once it's securely held under her arm, she zooms off to areas barely reached by vehicles and public transport. Through a bridge,
and past the dense shrubbery and thorny bushes, Mary stays transfixed, aiming to reach her intended destination before sundown. Like a saving grace in a lab coat, Mary arrives in the temporary huts set up by the pastoral community in the depths of Mwateni. Wenyewe habari zenu, una nini, umelala? Mzee yuko wapi? Hauko kwa jirani? Oh, kuna wengine pia huko. Language is a huge barrier to many. Hawajui Kiswahili, hawajui kujieleza. When she visits this area, unlike a majority of Kenyans who speak either English or Kiswahili or both, this household struggles to express the needs of this budding family. Here she attends to 2 women, one who just gave birth at this very homestead, Huko nimepata mama amejifungua, but hii hajafanyiwa chochote, like hiyo NC profile hajafanyiwa, na amejifungua kuna kama 1 month, na alikuwa ko supposed apimwe at labor and delivery, hakupimwa virusi vya ukimwi, hakupimwa. Home deliveries here are the norm. Culture yao hairuhusu sana mambo na hospitali, ndio maana hata kujifungua hawajifungui hospitali, wanazalia tu huku. Vipimo hawaoni maybe kama ni muhimu unless mtu awafate huku, but wao kutoka huku waende huko hospitali wakapimwa hizi vipimo zote, wanaona ni kama ni usumbufu. Mtu hata anaweza kukaa tu bila kupimwa mpaka azae. And another who is well within her 2nd trimester. Mwenye ako na mimba, but kuna some test hajafanyiwa, like blood group hajafanyiwa, RBCs hakufanyiwa, hepatitis B, surface antigen hajafanyiwa. So ndo nataka nizifanye sahi. As she attends to her, other women within the homestead listen keenly, and as she rummages for her supplies and tools, they look on, hoping that nothing is amiss. Mbona hujaenda Bombi? Ni mbali? Bwana hayuko. Hasa mimi ningewafanya hizo testi zote, kisha muende kule Bombi kule. Mmesikia? Muende Bombi wampate vile vitabu kama hivi kina Halima hivi. The results are as good as it could possibly be in these conditions. A new baby may be underweight, but all checks out. Not many women are this lucky. Ya hapa kwa kitabu, akienda Bombi ni mtoto tu adungwe, huyu hatapimwa. Nishampima tayari. Haya. Wewe, nimekumalizia. Hundai. Her visit ends in a prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. And as the rain clouds beckon, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Supplications are made. Ya shari Mungu atuepushe na sisi, ya khair Mwenyezi Mungu atufungulie kila mlango wa khairi, mlango wa shari Mwenyezi Mungu atufungie, tusipate shari tupate khairi anytime, muda wote tupate khairi inshallah. Mary hopes they would make it to the dispensary for the next visit. She might not make it back here before the next baby is born. Nashukuru kwa kukubali huduma zangu. Hata mimi ninaenda. This is Mjana Heri, an area popularly known as Angel's Bay, nicknamed aptly from a resort nearby, but which has developed a deeper meaning. Here babies are welcomed into families like angels of goodwill. But the dangers and perils of risky births continues to burden its women. The number of babies in this area is significantly high, brought to this world by most times teenage mothers. Tupunguze hizi mimba za mapema,
mimba za utotoni, wasichana wengi huku wako na hiyo poverty. The children of children. Kama ni mtoto nikiwapata wanacheza na mimi naomba mimi pia nitacheza, nacheza nao, wanaona basi usi mtu mbaya ni wakuzoea. Nikiwapata wanacheza hizi kode mimi na mimi nakaa. Anasema mamake fulani, naomba anacheza mara moja tu. Sasa wakiniona tunaambia tucheze. Nauliza maswali kuhusu shule, mnaendelea vipi? Na nyinyi mko na boyfriend? Fulani ndio uko naye. Kwa nini uko naye? Wewe, kwa mfano ni wewe umetoka nyumbani kwenu alafu hakuna kitu, umeenda kutoka shule hakuna kitu. Sasa na sitaki niandike wanaone naandika mahali na pengine nitamshtaki ama nitapeleka polisi. Nachukua zile changamoto. Kwa hiyo na nini kwa sababu ya kazi. Nawakilisha kwa chiu na mwambia Liza huko tunahitajika kazi. This county has one of the highest numbers of teenage pregnancies. Salma's help ranges from teen mothers to young mothers such as Rosemary Sulubu. Rosemary is a shy, doe-eyed 23-year-old girl and is expecting her first child. Kuongea na yeye, do you prefer yeye akuje instead of wewe kwenda kwa dispensary? Unapataje hii maarifa? Akuje yeye. Ni sawa pia. Kama atakuwa hako busy atakuja, lakini nitajibidiisha kesho niende. Nitaenda. She is still within the first trimester and resides with her mother-in-law and her husband. Mimi nilikuwa ninaogopa pale uende alafu naambia mambo ya shaa. Rosemary does not see the urgency of timely dispensary checkups, which prompted the visit by Salma Idi. Nilikuwa nasubiria huyo mama mwenye alisema atanipeleka. Lakini hivi venye nimepewa hii karatasi, itabidi nitaenda hapo kesho. Nitaenda. Maana kila mmoja atakaenda anasema kila mmoja anaenda sikia yake. Sasa mimi acha niende mwenyewe kesho. Ndio kesho nifike. Salma, a community health promoter, takes a keen interest in this case because Rosemary has many fears. Her story is very similar to that of Rosemary. Fresh out of college and heavily pregnant, Salma was presented with the opportunity to whose journey as a CHP was pushed by the growing need to spread awareness in this community. Here, she introduces her to a concept forged by the community, Binti kwa Binti and Mama kwa Mama. These are groups made of women around the same age and are meant to offer solutions and solace to mothers and mothers-to-be. She has been doing this for 9 years, but the support and goodwill from the government has been scarce and often too late. County walituahidi watatupatia Stephen. County na national. Sasa Stephen sasa ndio imekuwa inachelewa. Na si kitu mingi, unaona ni 25, mara nyingine hawaleti 25, wanaleta 24. Yaani imekuwa haina date kamili. Tunaweza enda hivi mpaka mwisho wa mwezi ukaisha. Huo mwisho wa mwezi ukaisha. Na hiyo kitu inatusaidia kama transport, bundles, kupigia hospitali, nini. Unakuta imeenda tarehe 5 ama wamemaliza kama miezi 3 4 hawajaleta kitu alafu kiletwa unaletwa. Hiyo 25. Ambao sasa una expect sisi wenyewe tulikuwa tunasema tunadai county, tunadai county, tunadai county. Tukisema hivyo tunadai tulikuja wakati tukastrike tukasema tunadai tukanadai. Wakasema tumeandikishana wapi? Tumeandikishana wapi? Tumeandika kazi. Hatujawaandika kazi. Hiyo ni Stephen ni kitu kama kuwapa motisha, lakini msitegemee kwamba hiyo ni mshahara tutakuwa tukiwapea. Kwa hivyo hatuja kuandika kazi. Wewe si mfanyikazi wetu ama uko na mahali umesign nimekuandika kazi. She has resorted to dipping into her own pocket. This is no longer just a job, but a passion to solve the perils she witnesses every day. So mwanangu anasema sasa wewe ulisoma uko na certificate. Umeenda paka college alafu saa hii umesomea community health alafu just a volunteer. Hiyo kitu nani unaweza kusupport, tafuta kazi ufanye. Lakini ni kama imeniingia kwa moyo. Nikienda nikipata kitoto kichanga pale unaambia sijui babake hajatoa transport, hajaenda clinic na mimi kwa mahali ni mbali, na sacrifice mimi mwenyewe natoa fare aende yule mtoto apate chanjo kwa sababu ni kitu ambacho inaniumiza, alafu namhimiza yule mama wakati mwingine usibaki mtoto paka kwa default sindano za pili mtoto anakosa tayari. The government of Kilifi, headed by Governor Gideon Mungaro, is still hopeful that the gaps that exist would be filled through a multi-agency approach. Maternal health care has become a key program for me because
the mother and child deaths in this county was very high. The numbers were very high. Salma treads these routes for hours every day. She takes no time off. She is neither deterred by the scorching sun of the coast nor the tumultuous rains of Mjana Heri. Despite her effort, not all households receive her with warmth. Some households shun the idea of continuous assessment while pregnant, clinging on to old traditions. And some households shun her advocacy against teen pregnancies and family planning regimens after delivery to allow for proper feeding and weaning. But not all men are against this advocacy. Anderson Kalama is the father of 2. His wife is expectant with their 3rd child. He represents the portion of the community that stands by incorporating new technology into healthcare. This technology, created as a holistic information solution, is what connects the gap between expectant mothers and health facilities, ensuring a seamless transfer of information. With us in the last 1 year, we've been implementing a program to sort of enhance maternal child health in Kilifi County by making sure that we are working on infrastructure, we are building the health systems, and at the same time mobilize the community to access services so that we can reduce maternal mortality in this country. The county government of Kilifi, also a beneficiary of this technology, plans to use the database to advance the healthcare agenda of the county. So we'll have intensive programming both at the community level, working with youth, working with women, working with men, because we know they are important decision makers. At the same time, at the health facility, building the capacity of service providers. All the same, the community continues to fuel this movement, allowing for a technology that continues to build a system that would outlast the severity of their issues, and they are thankful. The Uzazi Salama is a godsend program for the communities in the areas where we are working. Because these strides may not look like much, but to many expectant mothers, it could mean life or death. Hibak Said for TV 47.